Hi, welcome to my channel. Today's special bhel puri. Bhel puri కావాల్సిన ingredients: మురమరాలు, ఉడకబెట్టిన శనగలు, వేరుశనగపప్పు, కొత్తిమీర, ఇది సేవ్, సన్న సేవు, చాట్ మసాలా, జీలకర్ర పౌడర్, అప్పడాలు, ఇది గ్రీన్ చట్నీ, ఇది స్వీట్ చట్నీ, టమాటా పీసెస్, ఆనియన్ పీసెస్, క్యారెట్ తురుము, గ్రీన్ చిల్లీ. ఈ గ్రీన్ చట్నీ ఎలా చేశానంటే పుదీనా, కొత్తిమీర, అల్లము, ఒక మిర్చి, సాల్ట్, కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ మిక్సీలో వేసేస్తే ఈ విధంగా తయారైంది. ఇది గ్రీన్ చట్నీ. ఈ స్వీట్ చట్నీ వచ్చేసి ఇది చింతపండు రసము, బెల్లము, కారము, ఉప్పు ఇవన్నీ కలిపేసి ఇది కొంచెం బాయిల్ చేయాలి. బాయిల్ చేసినాక వీటన్నిటిని బెల్లం ఇంకా కరిగించాలి. తర్వాత ఉప్పు కారం కలుపుకుంటే ఈ స్వీట్ చట్నీ రెడీ అవుతుంది. ఈ మురమరాలను కొంచెం ఫ్రై చేసుకుందామండి. ఒక 2-3 minutes అయితే సరిపోతుంది, క్రిస్పీ కోసం అంతేమో. ఫ్రై అయిపోయిందండి, 2 minutes అయిపోయింది. ఫస్ట్ మనం టమాటాలు వేస్తాం. దీంట్లో కొన్ని ఆనియన్స్, క్యారెట్ తురుము కొంచెం చాలండి, ఎక్కువ వద్దు. ఎక్కువ వేస్తే టేస్ట్ ఉంటుంది క్యారెట్ తురుము. కొంచెం గ్రీన్ చిల్లీ, కొత్తిమీర, శనగలు, ఇది ఉడకబెట్టిన శనగలు, ఇంకా కొంచెం గ్రీన్ చట్నీ, స్వీట్ చట్నీ. కొంచెం ఇది కలుపుతాము. మనం మునగాకు వేసుకున్నాం. వేరుశనగపప్పు, సన్న సేవ, ఇది ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేశానండి. ఇంకా సన్నది కూడా ఉంటుంది, అది టేస్ట్ ఉండదు. ఇదైతే కొంచెం కారం, ఉప్పు కలిసింది కాబట్టి బాగుంటుంది. ఇది మనం ఇంట్లో ఫ్రై చేసిన అప్పడాలు కొంచెం క్రష్ చేసుకొని ఆప్షన్, వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు, లేదంటే అవసరం లేదు, మీ ఇష్టం. నెక్స్ట్ జీలకర్ర పొడి కొంచెం, ఈ విధంగా మొత్తం కలిపినాక లాస్ట్లో కొంచెం చాట్ మసాలా, కొంచెం లెమన్ జ్యూస్, సాల్ట్. ఆల్రెడీ గ్రీన్ చట్నీలో ఉంది కాబట్టి కొంచెం సరిపోతుంది. కొంచెం కారం, ఇంకా మీకు కావాలంటే టమాటా ఆనియన్స్ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అయిపోయిందండి, బేల్ పూరి రెడీ అయింది.
మనం సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. రెడీ అయిందండి గార్నిషింగ్ కూడా. టేస్టీ బేల్ పూరి రెడీ. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.